ওকে, সো আজকে একটা প্রবলেম দিয়ে স্টার্ট করি, দেন আরও হয়তো জয়েন করে আমায় বললো 5 মিনিট লাগবে। সো দ্য থিং ইজ দ্যাট ধরো এরকম যদি কোয়েশ্চেন্স দেয়, যে বলল যে অ্যান object that actually lies 100 centimeter inside water and the mu is given 4 by 3. It is observed or you can say it is viewed from air nearly normal. So find the apparent depth. Find the what should be the apparent depth of the object. So the object that lies 100 centimeter inside water, it is observed or viewed from air nearly normally. So you have to find the apparent depth of the object. Sir, 75 centimeter. Yes, that should be 75 centimeter, because there is a short formula that you can use, that when the object is placed inside water and the observer that is situated in air, when you can say the object is placed inside the water and the observer is situated in air, we can say that the apparent depth that can be used like that, d by ni with respect to ni, and like that, that is nothing but refracting index of water by refracting index of air, and that should be by 4 by 3 by 1, and that is nothing but 75 centimeter. সো আমরা এইভাবে প্রবলেম, এই পার্টিকুলার প্রবলেমটা সলভ করতে পারি। ধরো আরেকটা যদি এরকম প্রবলেম দেওয়া হয়, ধরো প্রবলেমটা এই রকম, আমায় অ্যান্সারগুলো বলবে। The problem is like that, তোমায় বলে দিয়েছে এখানে একটা বার্ড, and that is nothing but, say this is water, x is 4 by 3, that height is given, that is 36 centimeter, and that is also 36 centimeter, and that is air where the refracting. So the question is, find the apparent height. Find the apparent height of the bird. The second question is, find apparent depth of the fish. Third হচ্ছে, at what distance will the bird that actually appear
and the fourth one is at what distance will fish appear to the board. So that is the four questions that you need to solve. Sir, first one 48 centimeter. बोलो first one 48, second one 27, third one 84, fourth one 63. Fourth one 63. এবারে বলো দেখি কি করে হলো। Yes sir. স্যার ফার্স্ট ওয়ান তো অ্যাপারেন্ট হাইট কি মানে ডেন্সার থেকে রেয়ারে দেখছি, তার মানে ডিসটেন্স 36 ইনটু 4/3 করে পেয়ে গেলাম 48 সেন্টিমিটার অ্যাপারেন্ট হাইট। Okay. Okay. So that apparent depth rarer to denser, so 36 by 4/3. Okay. এবং সেই জন্য কত হচ্ছে? সেই জন্য স্যার ফার্স্টটা আসছে 48, সেকেন্ডটা আসছে 63, সেকেন্ডটা আসছে 27. Okay. So the thing is that first আসছে 48 because তুমি যেটা বলছো যেহেতু bird is an object and fishটা হচ্ছে observer, so in that particular case since bird is an object and the fish is an, because you have to find the apparent height of the bird, so that's why if you want to find the apparent height that is observed by the fish, that should be, you can say, d by the relative refracting index, and the refracting index is air by water, that is air by water, and that should be 36. Air is 1 and the water is given 4/3, and if you do the calculation it will come out 48 meter. So the first thing is 48 meter, and the second question is find the apparent depth of the fish. Find the apparent depth of the fish. So in that second case, fish, that is fish is an object and the bird is an observer. Fish is an object and bird is an observer. So what we can say, that apparent height, you can say, observed by the bird, that you can say that should be d, the same formula, and the thing is that d by it is water with respect to air, and the simple thing is 36 by 4/3, and that is 27 centimeter. So now the third question is at what distance will the bird appear to the fish, and so for the fish the bird will be observed at a distance that we find, what we, that the apparent height that is observed by the fish is d prime, that is nothing but 48. So this is already been given, 36 is been given, so what we can say, that what distance the bird will appear to the fish, that is nothing but 36 plus 48 comes up to be 84. What distance the fish appear to the bird, that is nothing but 27, that will come out, and the 36 is given because the 26, so it will be 63 meter. So আশা করি এটা বোঝা গেছে। So the thing is that আমাদের কিন্তু Yes sir. হ্যাঁ তো এই রকম প্রবলেম আসবে। তো আমরা আগের দিন যতদূর দেখেছিলাম তাতে আমরা দেখেছিলাম যে
স্পেরিক্যাল যে করসপন্ডিং আমরা দেখেছিলাম যে রিফ্র্যাক্টিং সারফেসের কিছু ফর্মুলাস দেখেছিলাম, আমরা জাস্ট একটু লেন্স মেকার ফর্মুলাটা একটুখানি দেখে দেন আমরা কিছু প্রবলেমসের দিকে যাব। দ্য থিং ইজ দ্যাট আমরা আগের দিন দেখেছিলাম, দ্য থিং ইজ দ্যাট দ্য টু ফর্মুলা, দ্যাট ইজ দ্য টু ইম্পর্টেন্ট ফর্মুলা, দ্যাট ইফ we say object actually lies in the rarer medium, the object lies in the rarer medium, then what we find, then this particular relations, that is n1 by u plus n2 by v equals to n2 minus n1 by r, that is valid irrespective of the, you can say, type of spherical refracting surface. And the second point, if that object lies in the, you can say, denser medium, then what we can say, then relation that minus n2, that will change by u, this is n1 by v, and same as that, because u and v are image and object and image distance, and r is the radius of curvature, and it is, you can say, valid irrespective of the, you can say, irrespective of the type of the spherical reflecting surface, spherical refracting, you can say, surface. So the thing is that two formula আমরা আগের দিন দেখেছিলাম। Now there is a formula যেটা আমরা actually আসে তোমাদের, that is called lens maker formula, and lens maker formulaর প্রুফটা তোমাদের কিছু জানা দরকার, তার কারণ তার উপর ভিত্তি করে there is some problems that you need to solve. So you know that there is a concept of lens. What do you mean by lens? That we know that lens is a piece of transparent material, and that is bounded by two refracting surface, and out of which at least one is curved. So what, this is the simple definition of a lens, and it is nothing but, you can say, transparent material. This is a simple transparent material, and that is, you can say, bounded by two refracting, you can say, and out of which at least one is, at least one is, you can say, curved. And then you know that equiconvex, this is a bioconcave, plano-convex, that is, you can say, about the plano-convex, this is, you can say, different types of lens, I think that is well known to you, that is, you can say, equiconvex, this is equiconvex. So there is different types of lenses are, and just remember the thing, if one that is called plano-convex, you can say, this is nothing but, and this is nothing but, you can say, plano-convex. So this is a different, হ্যাঁ বলো। স্যার কথাটা খুব কেটে যাচ্ছে। আচ্ছা দাঁড়াও একটুখানি, তাহলে একটু হোল্ড করো, দেখছি একটু নেটটা সুইচ করি।
ওকে দেখো শোনা যাচ্ছে কিনা, না শোনা গেলে বলো। So the thing is that, so I am not discussing what are the different types of lenses. I think it should be clear what do you mean by principal focus and all those terms. So the thing is that there is a formula that is called, you can say, Maker's formula. That is nothing but the you know that the relations between focal length, refractive index of the material, and the radius of curvatures of its surfaces. So the thing is that uh, that we should assume something to derive the lens maker formula. The assumptions is, you can think that the lens is thin and the all distances are measured from optical center. The aperture of the lens is small. The object is a point object and lies on the principal axis, and the angle that is made by the incident ray and the refracted ray with the principal axis are small. So that are the taken assumptions in near about all, you can say, optical proof which I actually derive in this geoptics. So the thing is that what will happen, this is a, you can say, a lens is there, and the thing is that this is, you can say, of the principal axis. So if we take this is a point object, then what will happen, it will actually say fall on that, refracted through that, they will meet at some point which is called, you can say, the image will be from. So the thing is that is a simple thing, and if we say that is the refractive index, and this is the refractive index of the material of the lens and outside of the lens, and say we can take this radius of curvature C2, and that is a, say, radius of curvature C1, and that are the corresponding thing. That means, but the thing is that you should remember that here O is a point object that is lying in the rear medium of the on the principal axis. So the incident ray, say this OA, after refraction at A, that bend towards the normal AC1. What I am saying, since there are two refracting surface, it is the one refracting surface and this is the another refracting surface. So actually for this object, if it is refracted through the first refracting surface, actually it is found that during the refractions, actually the image will be formed for that particular surface will be at some point, and actually this particular image will be treated as a object for this second refracting surface, and since it is treated as an object for the second refracting surface, so the final image will be formed somewhere at that position. Okay, so that you can take as that. So if we break this particular figure into two half, what we will get, that is the first refracting surface, where you can think of that, if this is a point object, so after refraction of this surface, say the image will be formed somewhere, and that is nothing but the image I1. And of course if we just draw the corresponding radius of curvature C1, and from pole the distance of the radius of curvature R, this is say P1 and this is A, and say the ray will be like, and the object distance from that, it is nothing but U, since this is treated as a some pole, and from that the image distance are V1. In particular case, the object will lies in the rarer medium. So since the object lies in the rarer medium, we will use the first formula that we use
that we are writing that if the object lies in the rarer medium, then the relation is n1 by u plus n2 by v, n2 minus n1 by r. So in that particular case, the object is in rarer medium and the images that will form in the, you can say that it will be from in a you can say denser medium, like that. So we can use the formula, the first formula, that is nothing but n1 by u plus n2 by, in that case is v1, that is n2 by n1 r1. That is the first. Now the thing is, what I am saying, that this particular image, that being the ray AB, say this is the ray AB that is refracted by the first surface, is, you can say, is refracted at some point, because the lens is there, it is also refracted at some point. So the thing is that finally the image will be produced at I, the point I1, that acts as a virtual object placed in the denser media for the spherical surface, the second spherical surface. What I am saying, say this is the corresponding second spherical surface, say this is nothing but actually what will happen, this is the corresponding center of curvature, and the image, because the light will be coming from that, you can say that this is the corresponding, and the light will be coming from that, that is refracted, and the final image will be from I, the image in the previous case that will be from that I1. So what I am saying, that in that particular case, say this is x and this pole is p2 and this is y, that particular, the point I1 acts a, you can say that acts as a virtual object, that acts as a virtual object placed, you can say, in the denser media for spherical surface, say this is y. So in this situation, the object is placed in the denser medium and the image is found in the rarer medium, we can take up like that. So this is the radius of curvature. Since this object distance in the previous case, that is taken as v1, it is v1, image will be found at I, the, you can take the positions, distance of the image is taken as v. And since in that second case the object is, you can say, treated as a virtual object that is placed in the denser media, we can use the second formula, and the second formula will tell you that it is n2 by v1 plus n1 by v, and that should be n1 minus n2 by r2. That is the equation number 2. Now if you solve this equations number 1 and 2, then you will find that what we can write like that, that this is the equations number 1 and this is the equations number of 2. So what we can write, that minus n1 by u plus n1 by v equals to n2, if we take it to be 1 by r1 minus 1 by r2, that we will get. And if we take common 1 by minus u plus 1 by v, n1 is taken as common and you divide by it, then n2 by n1 minus 1, and it should be 1 minus r1 minus 1 minus r2. So that is the corresponding. And if we take like say n2 by n1 equals to n, that is the relative refractive index of lens with respect to rarer media, then what we can write, that 1 by u
plus 1 by v equals to n minus 1, 1 by r1 minus 1 by r2. And since if the object is at infinity, so we know that image will be formed at the principal focus. So what we know, that if object is at infinity, you can say image is from principal focus, that is if u is equals to infinity, and if we put that, then we will get 1 by f equals to n minus 1 r1 1 minus r2. So this is nothing but the lens maker formula that we have to use to prove actually different things. So I think এই প্রুফটা বোঝা গেছে, না যদি বোঝা যায় তাহলে আমায় বলো। তো স্নেহা এটা বোঝা গেছে? Understood, sir. স্নেহা এটা বোঝা গেছে না? কথা শোনা এখন অতটা যাচ্ছে না। হ্যাঁ স্যার। এখন কি কথা শোনা যাচ্ছে? স্যার তাও কেটে যাচ্ছে, বাট ঠিক আছে। ওকে। স্যার আমার জন্য তো স্যার ঠিকই আসছে, বোধহয় ওর নিজের নেটওয়ার্ক সমস্যা আছে। না, আমার নেটওয়ার্কের সমস্যা চলছে কদিন ধরে, সেটা আমি দেখছিলাম, সেই কারণেই গন্ডগোল। আচ্ছা আমায় বলো তো, so you know there is a concept of equivalent focal length. So if the questions comes like that, ধরো আমি যদি এইভাবে একটা অঙ্ক দেওয়া হয় এখান থেকে, you have to just find the focal length of the you can say focal length of the equivalent system. Just find the focal length of equivalent system. So the system is like that. It is given this is the lens number 1, this is the lens number 2, this is the lens number 3, and the principal, this is refracting index, this is 6 by 7, and this is 8 by 5. And this is the focal length f1, this is focal length f2, and this is focal length f3, and the thing is given, that is 10 centimeter, and that is, you can say, 20 centimeter. So so you have to find the focal length of the lenses. What should be the equivalent focal length of the lenses? তাহলে আমরা কি করে একটুখানি স্যার 100/13 100/13 ওকে, ভেরি গুড। কি করে করলে বলো? স্যার এটা কি ওইভাবে হবে যে স্যার পাওয়ার তো ইকুয়াল টু সবকটা এডিশন, সো 1/f ইকুইভ্যালেন্ট ইকুয়াল টু 1/f1 plus 1/f2 plus 1/f3? No, that's correct. It is should be f1 1/f2 plus 1/f, and the thing is that is the equivalent focal. তাহলে 1/f1 এর ভ্যালুটা তোমরা বার করছো, কত হচ্ছে বলো? কি করে বার করলে 1/f1 টা? 1/f1 is স্যার লেন্স ফর্মুলা দিয়ে 1/f ইকুয়াল টু 3/2 minus 1 1/20. 1/10. স্যার এটা দুটোই 1/10 Yes. নাকি f1? হ্যাঁ স্যার 1/10 হবে ওটা। 1/10. So this is 1/10. 1/10. Okay. And the 1/f2 is, this is 6/5 minus 1, and that is 6/5 minus 1 minus 1/10 and minus 1/20.
that is 90 by something 100. And the last thing is 1 by f3, হ্যাঁ and স্যার that is 8 by 5 minus 1, and this is 1 by 20, 1 by 20. So that is 50. Now if you add these three things, you will get 100 by centimeter. So that is nothing if you want to find the focal length of the equivalent system, because the radius of curvature of the different surfaces and the refractive index are given, so we can calculate the focal length of the lens by using that. তাহলে এটা আমরা বুঝতে পেরেছি। তাহলে আমাদের একটা, যদি ধরো ডিপেন্ডিং অন দ্য যেটা আমরা দেখেছি রেডিয়াস অফ কার্ভেচার, যদি আমাদের এরকম একটা অঙ্ক দেয় যে অঙ্কটা একটু ভালো করে দেখবে। দ্য থিং ইজ দ্যাট সে একটা রিং আছে হুজ রেডিয়াস ইজ 1 সেন্টিমিটার, say that is the corresponding ring, and this spherical ball আছে, that you can say this is a spherical glass ball, spherical, and that distance is 100 centimeter. And the radius of this spherical ball, radius of, you can say, spherical ball is 25 centimeter, and you think it is 1. So you have to determine the position of final image of the ring to determine the final image of the ring and magnification. Determine the final image of the ring and its magnifications. So question is clear? আমার একটা রিং আছে যার রেডিয়াস 1 সেন্টিমিটার, যেটাকে আমরা 100 সেন্টিমিটার বা 1 মিটার ফ্রন্ট একটা স্পেরিক্যাল গ্লাস বলে রাখছি, যার রেডিয়াসটা 25 সেন্টিমিটার এবং রিফ্র্যাক্টিভ ইন্ডেক্স ইজ গিভেন 1.5. So you have to determine the position of the final image of the ring and its magnification. That is the question. আর বাকিটা কিন্তু এয়ার আছে, তার মানে এই সব জায়গায় রিফ্র্যাক্টিভ ইন্ডেক্স হচ্ছে, and এটা লিখে নাও better. N2 is the refracting index of the spherical glass ball. যেটা বললাম সেটা বোঝা গেছে স্নেহা?
কোশ্চেনটা বোঝা গেছে তো? ইয়েস স্যার, স্যার 1 মিনিট দিন হয়ে যাবে। হ্যাঁ স্যার। ওকে, স্যার ফাইনাল ইমেজ 200/7। ফাইনাল ইমেজ তৈরি হয়েছে 200/7, একদম, দ্যাটস কারেক্ট। স্যার তাহলে ম্যাগনিফিকেশন 3/7। ম্যাগনিফিকেশন মাইনাস না প্লাস? মাইনাস। হ্যাঁ স্যার স্যার মাইনাস। -3/7 ম্যাগনিফিকেশন। Okay, very good. And the thing is that তা স্নেহা কি করে করলে একটু বলো? হ্যাঁ স্যার বলছে এখানে নেটওয়ার্কের খুব অসুবিধা হচ্ছে, আমি কিছু শুনতে পাচ্ছি না, সব দেরি দেরি করে শোনা যাচ্ছে। বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ বলো, যে কোনো একজন বলো। স্যার ফার্স্টলি একটা যে ফার্স্টলি মিউ, আমার তো আমি ওইটা ইউজ করবো, এই ফর্মুলাটা কি জানা বলে, এই r2 r1 বাই ওইটা, ওই ফর্মুলাটা mu2 u1 বাই r, ওই ফর্মুলাটা ইউজ করবো। ওকে, মানে অ্যাট দ্য ফার্স্ট টাইম তুমি বলছো যে ফার্স্ট টাইম ইমেজ পজিশনটা আমি ফাইন্ড করব, v ইমেজ ওকে, ডিসটেন্স। দ্যাট ইজ দ্য ফার্স্ট রিফ্র্যাকশন হবে, তাই? ফার্স্ট রিফ্র্যাকশনে তো বলতে n1 এর ভ্যালু হচ্ছে 1, n2 হচ্ছে 1.5, the value of u আমরা that is -100 centimeter, and the radius of curvature is +25 centimeter. If it is that, so radius of, so if we substitute ক্যালকুলেট করলে v আসছে +150। v আসছে +1, the formula is n minus n minus n1 by 25, 150, that is +150 centimeter. Okay, that will come out. And now স্যার এটা হয়ে গেল স্যার, এখান থেকে একটু ফাইন্ড mu1। you have to mu1 find, তো আমার দেওয়া this is the first image ধরো, so you have to find the mu1. Okay, so how? স্যার মিউ1 -1 এসছে। -1, স্যার মানে n1 v divided by n2 u। Okay, n1 is 1, n1 by n2, that is 1, এটা হচ্ছে 150, and that is 1.5 minus 100, come out -1. Okay, that is a mu1. Now you have to consider the refraction at the second surface. That means that particular surface, that is the refraction at second surface, that is the refracting index into the second surface sir, object distance will be 150 minus 50, object distance will be মানে 1, yes, because the thing is that আমরা এখান থেকে পেয়েছি that should be 150 পেয়েছি, and এটা তো দেওয়া আছে this is 50, so actually the object distance, if we calculate in the next minus 50, that is 100 centimeter. Okay, so 100 centimeter যদি এটা পেয়ে যাও, then the thing is that স্যার আবার এই Then ফর্মুলা sir অ্যাপ্লাই image করতে হবে। distance বার করতে হবে। এবার এখান থেকে স্যার n আছে, n1 equal to 1.5, এখানে n2 equal to 1, n2 equals to 1, u is equals to, and in that case r equals to -20. এখানে u 100 সেন্টিমিটার আর রেডিয়াস আছে -25, Okay, so 1 by v minus and r 1. equal to -20। Okay, so that is 1 minus 1.5 minus 5, v is equal to 7. So from that you get the value of mu2, and or you can say this is a magnification, if you can find, it will be better to write 1, and if we write magnification m2, that is n1v by into u, that is 1.5, that is 1 by 7, into 1 into 100,
that is 3 by 7. So what we can write, magnification is m1 into m2, that is minus 1 into 3 by 7, that is minus 3 by 7. ওকে, তাহলে এই অঙ্কগুলো মোটামুটি তোমরা যদি ফর্মুলা ঠিকঠাক করে পারো তাহলে তোমরা আশা করি এই অঙ্কগুলো কিছুটা হলেও করা যাবে। নাও তাহলে আমরা এই অঙ্কগুলো দেখলাম যে লেন্স মেকারের ফর্মুলা যদি কাজে লাগাই তাহলে আমরা এই অঙ্কগুলো করা যাচ্ছে। এবং আমি কিন্তু লেন্সের রেসপেক্টে ওইগুলো আর বলছি না, যে লেন্সের রেসপেক্টে যেমন ধরো এইগুলো যেন পারো যে একটা ফোকাল লেন্থকে যদি লেন্সকে ইমার্স করা হয় লিকুইডের মধ্যে তাহলে রিফ্র্যাক্টিভ ইন্ডেক্স গুলো কিভাবে ভ্যারি করে। যেমন ধরো যদি আমরা বলি লাইক দ্যাট the focal length of a lens that is immersed in a liquid, so focal length of a liquid, that focal length of a, you can that immersed in a liquid, that immersed in a liquid. If find that, what we know, the focal length of a lens, that is focal length of a lens in air, that is refracting index of glass with respect to air minus 1 by r1 minus 1 by r2, that we know. Now the refracting index of glass with respect to lens, that is refracting of glass with respect to liquid, then the focal length of the liquid we can find that should be minus, and that is nothing but 1 r1 minus 1 by r2, and from that we can write that refractive index of glass with respect to air, refractive index of liquid with respect to 1 by r1 minus 1 by r2. স্যার খুব প্রবলেম হচ্ছে সেক্ষেত্রে একটা কথা। ও কথা শোনা যাচ্ছে না একদমই? স্যার একদম হচ্ছে না স্যার, অনেক ল্যাগ করছে। ও স্যার আমার মনে হয় স্যার ওরই কোনো নেটওয়ার্কের সমস্যা হচ্ছে, আমাদের তো ঠিকই আসছে বাকিদের বোধহয়। না, ল্যাগ একটু করছে সেটা সত্যি কথাই, তার কারণ নেটওয়ার্কে একটু প্রবলেম চলছে। কিন্তু স্যার বোঝা যাচ্ছে না, সব জায়গায় তো নেটওয়ার্ক সমান নেই না, ওই কারণে একটু অসুবিধা হচ্ছে। তো রাজিয়া শোনা যাচ্ছে না তাই তো একদমই? না স্যার ল্যাগ হচ্ছে অনেক, মানে পরে পরে এসে পৌঁছাচ্ছে হ্যাঁ কথাটা। আচ্ছা আচ্ছা, সো দেখো একটুখানি কতক্ষণ আসছে, তুমি একটুখানি দেখো নেটওয়ার্কটা যদি ঠিক হয়। সো দ্য থিং ইজ দ্যাট, সো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যদি রিফ্র্যাক্টিভ ইন্ডেক্স যদি এইরকম ভাবে হয় তাহলে আমরা জাস্ট ফর্মুলাটা ইউজ করে বার করতে পারি। যেমন ধরো আমাদের একটা লেন্স আছে ধরো মেড অফ গ্লাস whose refracting index say 3/2, whose focal length is 20. So the questions that will come that like that, say a lens that actually made of glass, index is 3/2, and you can see focal length 20 centimeter in air. So you have to calculate the focal length, you have to calculate the focal length of the lens when it is immersed, when it is immersed in, and this particular refractive index is given 4/3.
So I know that can be solved easily. So the question is a lens that is made of glass of refractive index is 3 by 2 and whose focal length is given. So you have to calculate the focal length of the lens when it is immersed in water. তাহলে আশা করি because we know that focal length of a lens in air is given, and of course the focal length you can say of a lens in liquid, that is this. So if you divide this, then you will get like that water, that is ANG minus 1 ANW divided by AW. If we আমি যদি ফর্মুলাটাকে লিখি, এটা জাস্ট বসাই, এই যে এফ এ আর এফ এল যেটা দেওয়া আছে এই দুটোকে যদি আমরা করি তাহলে দেন উই উইল গেট দিস পার্টিকুলার ফর্মুলা, and we have to just put the value like that, that is 3 by 2 minus 1 is 4 by 3, and that is 3 by 2 minus 4 by 3, so we will get 4. So we know that the focal length of air is given, so focal length in water, that should be 4 into 20, that is 90 by 80 centimeter. So the focal length of lens that is immersed in water should be times the focal length of lens in air, so that we can from this particular এই অঙ্কগুলো তোমাদের পরীক্ষায় খুব দেয়, যে অঙ্কগুলো তোমাদের মানে সিম্পল বাট তোমাদের এক্সামে 1 নাম্বার হিসেবে দিতে পারে, দ্যাট উইল বি দ্য থিং। আমরা এইভাবে এই জিনিসগুলোকে করি। সো তোমাদের ওই রকম কোশ্চেন এলে যেন পারো যে when a converging and the diverging lenses of equal focal length are placed coaxially in contact, what should be the focal length and the power of the combination? The question is, if the questions comes like that the thing is that say a converging and a lenses of say equal focal length are placed coaxially in contact, so you have to find focal length and power of the combination. That is a simple question, you know. So what do you mean by it? This is a converging and this is a diverging, that means the equivalent focal length is 1 by f minus 1 by f, that is simple questions, that when a converging and the diverging lenses of equal focal length are placed coaxially, then we can do it by using that. Now it is better that I just give you some questions and you just give me some answer from the, you can say, this converging and diverging lenses. So the thing is that you know about power. Okay, so let give you one questions. Hmm.
Okay, say a question, a point of light is placed, say a point source of light is placed 60 centimeter away from screen. Intensity that is detected at is now a diverging of focal length is placed 20 centimeter 20 centimeter away from S. Between S and P, I am writing the diagram. Lens transmits 75% of light incident on it. Find the, you can say, new value intensity at P. Say this is S, P, this is 60 centimeter, and that is 20 centimeter. That is, think of that and tell me the answer if you can.
স্যার আনসার কি পয়েন্টে আসবে? হ্যাঁ, অ্যান্সার তো পয়েন্টে আসবে। স্যার আনসার এসছে স্যার 0.271। 271 ইয়েস কি করে এলো একটু হ্যাঁ শুনি। স্যার 0.27 07 স্যার মানে ওটা হবে স্যার ইউ, বলো। u is equals to আচ্ছা হ্যাঁ স্যার ওই একই হলো। ইয়েস স্যার ইউ ইকুয়াল minus 20. F is equals to minus 20. So from that d will get you minus 10. So ইয়েস স্যার আর এফ ও ইকুয়াল টু -20। ইয়েস স্যার ভি ইকুয়াল টু -10 পাবো। তারপর যদি পি পাওয়ার অফ সোর্স হয় আমরা একটা ফর্মুলা জানি আই ইকুয়াল টু পি বাই 4 পাই আর স্কয়ার। এটা কি? If p be the power of, then intensity is equals to power by, সোর্স আই ইকুয়াল টু পি বাই 4 পাই আর স্কয়ার। that means surface 4 পাই area. আর স্কয়ার। Nothing but, so this is nothing ইয়েস স্যার but 4 পাই ইনটু 6 স্কয়ার। this is the corresponding intensity. And what is the energy? Energy is received by lenses, that is nothing but intensity Sir, P by 4 pi 20 square into A1. ইয়েস okay বাই 20 স্কয়ার ইনটু এ। স্যার ডিসকাউন্ট কি করলেন এবার? কিছু করিনি এখন। এনার্জি রিসিভড বাই লেন্স that is intensity into corresponding area, I think so, তাই তো? আচ্ছা স্যার E2 হয়ে যাবে স্যার। ইয়েস স্যার E2 will be equal to হ্যাঁ স্যার I into A1। মানে P by 4 by 20 square। হ্যাঁ into A1 into area. Into area. So this is nothing but, that is you can say, into area A1. Okay, so তারপরে কি লিখতে পারি আমরা? Intensity Yes sir। I2 should be equals to, বলেছে কত? It should be 75% of the light incident on it. It is 75%. মানে স্যার 0.75 E2 by A2। That is the light incident on it. এবারে কি করে করব? E2 by A2। হ্যাঁ, E2 by A2, then স্যার যেহেতু দুটো ট্রায়াঙ্গেল সিমিলার ট্রায়াঙ্গেল তাহলে E2 by A1 25। কেন? সিমিলার ট্রায়াঙ্গেল সিমিলারিটি অফ ট্রায়াঙ্গেল ইউজ করে আমি যদি রেড অ্যাঙ্গেল ড্র করে বুঝতে পারবো। এরকম ড্র করি, তুমি যদি বলছো like that, Yes sir। we draw that, this is nothing but R, and that is, you can say, R1. This is R2. Yes sir। R2 yes sir দুটো সিমিলার ট্রায়াঙ্গেল। হ্যাঁ, তাহলে কোন দুটো সিমিলার ট্রায়াঙ্গেল করলে কি পাচ্ছি? এখানে দুটো সিমিলার হলে দুটোর এরিয়া রেশিও ইকুয়াল টু 25 হবে। A2 by 25. okay, ratio of the area is equals to 25. So A2 by 121 ratio of areas। okay, so that's why you get the value of sorry I2 is A2 by equal, A1 25 তারপর দুটোকে ডিভাইড করব সাবস্টিটিউট করব। then you will get I2 equals to 0.27 I, তাই তো? Okay, ইয়েস স্যার মানে দুটোকে ডিভাইড করব আর সাবস্টিটিউট করব। okay, হ্যাঁ, তো রাজ্যে কি বলছিলে? না না স্যার ঠিক আছে বুঝেছি। আচ্ছা স্নেহা, বুঝতে পেরেছো তুমি? হ্যাঁ স্যার।
আচ্ছা, বুঝতে পেরেছি। ভেরি গুড। ঠিক আছে। নাও আরেকটা প্রবলেম যদি করা যায়, আচ্ছা, ডু ইউ নো দ্য লেন্স ডিসপ্লেসমেন্ট মেথড? Yes, sir. And you can prove it, the value of lens displacement method, that f is equals to d square minus x. Please revise koriye din. Okay, so the thing is that স্যার ওই ফর্মুলাটা f ইকুয়াল টু d স্কয়ার মাইনাস x স্কয়ার বাই 4d এটা? yes, ওটা প্রুভ করতে পারো? হ্যাঁ স্যার পারি স্যার, প্রুফটা জানি। কি করে বলো দেখি? মানে স্যার মুখে মুখে বলবো? মুখে মুখেই দেখি, জিজ্ঞেস শুনি কিরকম ভাবছো তুমি আচ্ছা। প্রুফটা। স্যার এক মিনিট স্যার, একটু লিখি, দুটো তিনটা লাইন লিখলে পুরোটা বলে দিতে পারবো। দেখো এখানে কিছু জিনিস আছে, দ্যাট শুড বি দ্য ইম্পর্টেন্ট থিং, যেটা ও করছে। স্যার বলবো? হ্যাঁ বলো দেখি। স্যার ডিসপ্লেসমেন্ট মেথড বাই কনভেক্স লেন্স বলবো তো? হ্যাঁ, কনভেক্স লেন্স। হ্যাঁ স্যার। তাহলে স্যার আমার মিনিমাম ডিসটেন্স ফর ডিস্টিংগুইশন বিটুইন অবজেক্ট এন্ড ইমেজ ইজ 4f, এটা আমি জানি, এটা আগে থেকেই জানি। আচ্ছা, সেটা 4f। ইয়েস স্যার, মানে এফটা ধরো ফোকাল লেন্থ হলো। এবার যদি স্যার ডিসটেন্স বিটুইন অবজেক্ট এন্ড স্ক্রিন হচ্ছে d হয়, এবার সেটা যদি মোর দেন 4f হয়, তাহলে তো দুটো পজিশন হবে যেখানে অবজেক্ট উইল বি ডিস্টিংক্ট এন্ড ক্লিয়ার, একটা কম ম্যাগনিফাইড হবে, একটা বেশি ম্যাগনিফাইড হবে। আচ্ছা, এই দুটো পজিশনে আমি যদি লেন্সকে ইন্টারচেঞ্জ করি তাহলে ডিস্টিংক্ট ইমেজ পাবো স্যার, সেটাই তো এই লেন্স ডিসপ্লেসমেন্ট মেথডটা? হ্যাঁ সেটাই Yes, ঠিক sir. আছে। মানে আমরা Yes, sir. তাহলে স্যার হুম, আমার ইকুয়েশন বানিয়ে সলভ করতে হবে আগে একটা রিফ্র্যাকশনের জন্য, ফার্স্ট রিফ্র্যাকশনে। হুম, ধরুন স্যার যদি x ধরে করি তাহলে u ইকুয়াল টু মাইনাস x হবে। ইকুয়ালস টু মাইনাস এক্স। ইয়েস স্যার। তারপর স্যার আমার v ইকুয়াল টু হয়ে যাচ্ছে আমার কি বলবো, ওই যে ফর্মুলাটা ইউজ করতে হবে লেন্সের, লেন্সটার ফর্মুলা ইউজ করে v পেয়ে যাব, দুটোকে সলভ করে ইকুয়েশন করব। মানে স্যার ইকুয়েশন সলভ করে করতে হবে, এটা মুখে মুখে বলা যাবে না। ওকে, তাহলে ওটা আপাতত থাক। তাহলে আমাদের কিছু জিনিস দেখলাম যে উই উইল গেট দ্য লেন্স মেকার ফর্মুলা। এখানে উই হ্যাভ টু থিঙ্ক অফ with the, you can say, origin, that you can say this is nothing but Newton's equation. That is nothing but Newton's equation. What I am saying that the conjugate focus relation for a thin lens, we are taking optical center as origin. So from that what we can write, so what I am writing, the conjugate this relation for a thin lenses with optical
center as origin, that is nothing but 1 by v minus 1 by u is equal to 1. Now the thing is that if we assume that the media on both sides of the lenses are same, then we can also write like that f by v minus f by u is equals to 1, and we are considering the theoretical. If we say this is what, say p, this is p1, and the laser light, it will be reflected like that. One of the thing that will be passing through this, and say if we just extend it, we will found the image will be at some positions. So the thing is that we are calculating the conjugate focus relations with two foci as origin. So if we assume that the media on the both side of the lenses are same, then we can write this f prime equals to minus v, then f by v and f by u is equals to 1, and this is nothing but uv f minus v f prime, f f prime should be equals to f f prime, and you can write like that u minus f prime and v minus f is equals to f f prime. So if we write from that particular equation, you can take as capital U and capital V that this is capital U, this is capital V, then you can write this f f prime. That is what you can say Newton's equation. So we know that single lens that is said to be equivalent to a system of lenses when that single lens produces an image of the given object at the same place and of the same size. So we know equivalent focal length, we already been found that, but there are some important deductions that you should do. That is the minimum distance between an object and its real image that is produced by a convex lens. That is actually 4f, but if you need to prove that, how it can be possible? So the first thing you need to prove that minimum between an object and its real image is produced by a convex lenses. So the minimum distance between an object and its real image that is produced by a convex lens. So suppose we consider a convex lens in air. So suppose consider, you can say, a convex lens in air that is forming real image, say on its right hand side for an object placed on the left. So we can take distance v.
and focal length f is positive. So 1 by v minus 1 by u is equals to 1 by f. So we get 1 by v plus 1 by u is equals to 1 by f. Now the question is you have to find the minimum distance of object and its real image. So we can get from that for the distance to be minimum, what we know, distance to be minimum, that b is equals to u plus v, that is minimum. I have this u plus v is equals to 0. Distance should be minimum. আমাকে করতে হয় ডিফারেন্সিয়েশনের ভ্যালুটা 0 বসাতে হয়, সেটাই আমাদের ডিফারেন্সিয়েশনের প্রসিডিউর। সো দ্য থিং ইজ দ্যাট যদি এটা মিনিমাম করতে হয়, then what we will get from that is nothing but 1 plus dv with respect to du is equals to 0. So with respect to d is equals to minus 1. That we write that 1 plus dv by du is equals to, you can say, equation dv with respect to du is minus 1. That is the thing we can write. So now, since the formula is 1 by v plus 1 by u is equals to 1 by f, so if we differentiate it, that is 1 square, that is 1 by u square with respect to dv, and focal length is constant, so it is 0. So for d to be minimum, what we can write, আমরা এই du with respect to dv জায়গায় এই ভ্যালুটা বসাতে পারি। সো এখানে কি u square minus equals to 0, and from that we can write equals to v. Yes, sir. So আমরা এই equals to 1 equals Minus 1. so from equation 1, u equals to v is equals to 2f পাচ্ছি। So minimum distance is nothing but u plus v. So d you can write plus 2f, that is, so that is the corresponding, the minimum distance between an object and its real image that is produced by a convex lens is 4f. That is আমরা পেলাম। বলো now if you Sir? want, হ্যাঁ বলো। স্যার এই মিটিংটা কি রেকর্ডেড হচ্ছে? হ্যাঁ হ্যাঁ রেকর্ডেড হচ্ছে। ওকে স্যার। আমি তোমায় পাঠিয়ে দেবো সবাইকে লিংক। Now the thing is that the condition for the, you can say, formation of two of a given object on the same screen for two different conditions of a convex lens and expression for focal length in displacement. So that is the thing, that conditions for the formation of two real image of a given object on the same screen for two different positions of a convex lens, and you have to find the expression for focal length in terms of lens displacement. So we know that here the distance, you can say, between the
object screen is capital U D is equals to U plus V, that is constant, that is the distance between object and the screen. So from that we will get V is equals to D minus U. Now if we put this into the particular formula, 1 by U 1 by V is equals to 1 by F. So that is nothing but 1 by V is 1 by D minus U plus 1 by U equals to 1 by F, that is nothing but U square minus du plus df is equals to 0. That is the quadratic equation that we get. So for real distinct root of this quadratic equations, we have to d square should be greater than equals to 4df, because if we get two solution, this is a Siddharacharya. So the we know that solution is nothing but minus d plus minus d square minus d. That is the formula. Now if you put that, then you will get this minus d plus d, that is d square minus 4 df by 2. Get two equal, one is u1, that is d plus, you can say d square minus 4 df by 2, and u2 you will get 2 root, that is minus d square minus 4 df by 2. And now if we want to get the real root, that means of course the value of d square should be greater than equals to 4 df, otherwise we get real root, because this is 2 root. If this is real, so what we will get for getting real root, the value of should be greater than equals to 4df, or you can say d should be greater than equals to 4f. So if we want to get two real images on the screen, so the distance between the object and the screen, that must be greater than 4 times the focal length of the convex lens. That you should know. And what should be the, you can say, displacement of the lenses between, you can say, two positions, 1 minus 2, so you will get two images at particular distance, and if we calculate it, then you will find the answer is nothing but, you can say, d square minus 4df. So from that we will get the focal length is d square is what, 4d. That is the corresponding, you can say, the focal length. So, and of course the third point that you should remember, that of the object is the geometric mean of the size of the images that is produced by convex lenses at two positions. That means the size of the object is the, you can say, geometric mean of the sizes of images is actually produced by a convex lenses at two positions. That means you can say that the object is nothing but written as root of r I1 I2. That I1 and I2 are nothing but the images that is produced by the convex lens at two different positions. So the thing is that I'm just giving you 2 or 3 problems, you just solve it and give me the answer depending on the, you can say, the this particular problem, like a displacement. সো দুটো প্রবলেম আমি দিচ্ছি, তুমি জাস্ট করে আমায় অ্যানসার্সগুলো বলবে, তাহলেই হবে। just the simple thing,
আমায় এটা বলবে যে that particular diagram is given. This is mu1, this is mu2, this is mu. So what should be the conditions on the refractive index so that the lens becomes diverging. You have particular conditions on the refractive index so that the lens become diverging. What should be the conditions? Just a answer টা আমায় বলবে what should be the conditions কি কি হতে পারে। পারবে? হ্যাঁ স্যার পারবো। বলো দেখি। স্যার হ্যাঁ বলো। স্যার 2 μ2 বাকি দুটোর অ্যাডিশনের থেকে মানে কম হবে আর কি, যে ভ্যালুটা। ওকে 2 mu2 than equals to আচ্ছা কি করে করলে? ইয়েস স্যার। স্যার লেন্স ওই ফর্মুলাটার নাম জানি না। আমি mu3/v minus mu1/u equal to mu2 হ্যাঁ minus হ্যাঁ স্যার, mu1 by ওটাই। r1 plus mu3 minus mu2 by r2। আচ্ছা তাই দিয়ে তাহলে ফর্মুলাটা এটা চলে আসছে তাই তো? ইয়েস স্যার, ইয়েস স্যার। তার চেয়ে বেশি স্যার আমার কনভার্জিং হতে গেলে ধরুন স্যার ইনফিনিটি থেকে রেজ আসছে, সো u equal to infinity, আর ফর ডাইভার্জিং নেচার v has to be less than 0, সো সেই সব অ্যাপ্লাই করে চলে আসবে। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে ওকে। রাজিয়া তুমি কি পারছো, এটা বুঝতে পারছো? স্যার এখানে অনেক কেটে কেটে কথা এসছে, আপনি আমাকে রেকর্ডেড ভিডিওটা পাঠালেই বুঝবো তখন। ওকে ওকে ঠিক আছে। The thing is that this mu3 by v minus mu1 by u, that is less than mu2 by mu1 plus mu3 by mu2 by r2, and from that we will get mu3 by v, that is nothing but infinity, so mu minus mu1 by r plus mu3 minus mu2 by minus r. So we will get like that 3 by v minus mu2 minus mu1 by r minus mu3 minus mu2 by r is less than 0, and since the diverging nature show the v is less than 0, so from that we will get that mu2 minus mu1 r, that should be less than equals to mu3 minus mu. So this is 2 mu2 minus mu1 plus mu3. So that is the answer. So যেটা আমার বক্তব্য, তাহলে আমি তোমায় এক্ষুনি 5টা অঙ্ক পাঠাচ্ছি, তুমি একটুখানি করে আমায় অ্যান্সারস গুলো পাঠিয়ে দাও হোয়াটসঅ্যাপে। That would be better. From that particular thing I am giving you 5 problems. এক্ষুনি করো, করে আমায় হোয়াটসঅ্যাপে পাঠিয়ে দাও। It's 1:37, so I think it will take 20 minutes.
ওটা করে আমায় পাঠিয়ে দাও, ঠিক আছে? তো এখানে আমি জাস্ট ক্লাস, স্যার হ্যাঁ বলো। গ্রুপে পাঠাবেন স্যার? হ্যাঁ আমি গ্রুপে পাঠিয়ে দিচ্ছি এক্ষুনি, তোমরা গ্রুপেও অ্যান্সারটা পাঠিয়ে দেবে জাস্ট। অনেকে তো স্যার আমাদের গ্রুপে নেই স্যার, ওদের অ্যাড করে দিন আগে। না আমি পাঠিয়ে দেবো ইন্ডিভিজুয়ালি, চাপ নেই। তো তুমি হচ্ছে Okay, sir. তো দ্য থিং ইজ দ্যাট তোমরা, আমি 5টা প্রবলেম জাস্ট পাঠাচ্ছি, তুমি 5টা প্রবলেম